Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our lesson today is about rate effect scale on the perimeter and area enlargement and reduction. Rate effect يعني تأثير المعدل بين قوسين scale يعني المقياس on the perimeter على المحيط and area والمساحة بين قوسين enlargement يعني تكبير and reduction يعني تصغير. بس هون حرف ال V خطأ مطبعي يكتبونه R reduction يعني تصغير. إذا راح نتعلم بهذه المحاضرة كيف نكبر الشكل الهندسي وكيف نصغره. The concept of extensibility and center dilation مفهوم التمدد ومركز التمدد. Dilation. What's the meaning of dilation? Is the resulting from enlargement or reduction a given shape. The image is similar to the original one and has symmetrical dimensions. Dilation يعني التمدد. ايش نقصد بينه؟ تعريفه اشنو؟ is the resulting from enlargement or reduction يعني هو الناتج عن تكبير أو تصغير. A given shape الشكل المعطى. The image الصورة اللي راح تنتج لنا is similar to the original one مشابهة للشكل الأصلي and has symmetrical dimensions ولها أبعاد متناظرة. إذن المقصود أشنو؟ المقصود بعملية التمدد أنه مثلا لو كان عندنا مربع أو مستطيل، مثلا خلينا نقول مستطيل وغدنا أن نكبر هذا المستطيل أو نصغر المستطيل، هذه عملية التكبير للشكل الهندسي والتصغير للشكل الهندسي نسميها تمدد dilation of the shape تمدد الشكل الهندسي. لما نكبر المستطيل راح يكون له نفس الشكل أيضا ولكن الأبعاد راح تختلف، الطول والعرض راح يكبرون. وعد ما نصغر المستطيل أيضا راح يكون له نفس الشكل، أيضا راح يبقى مستطيل بعد التصغير ولكن الأبعاد راح تختلف. The center of dilations is one of the points in the original shape. When measuring, we fix it in order to adjust the shape measurements. يعني يقول مركز التمدد هو واحدة من نقاط الشكل الأصلي. Dilation coefficient. What's the meaning of dilation coefficient? Dilation coefficient is the ratio of the image's dimensions to the original shape dimensions. Dilation coefficient يعني معامل التمدد، بس هوني ما أكو نقطتين، هي كلمة يعني ماكو فاصل بيناتهم. Dilation coefficient يعني معامل التمدد is the ratio هو النسبة of the image dimensions أبعاد الصورة to the original shape dimensions إلى أبعاد الشكل الأصلي. حتى نفهم موضوع التمدد نأخذ هذا المثال وراح يكون واضح جدا. Example 2. Let A, B, C, D be a rectangle whose vertices are A11, B41, C43 and D13. Draw it, then draw an dilation of it. Let its center be origin point and its coefficient be 2. يقول ليكن ال ABCD هو مستطيل، رؤوسه A و B و C و D أعطانا إحداثياتهم. draw it ارسمه then draw the dilation of it ثم ارسم تمدده. إذا علمت أن معامل التمدد its coefficient B2 يعني معامل التمدد هو أشقد 2، يعني عنغيد نكبر المستطيل بمعامل تمدد مقداره 2. ايش راح نعمل حتى نمدد هذا المستطيل او حتى نكبر هذا المستطيل؟ We will multiply the points of the shape
by the dilation coefficient 2. The first point A is 1, 1. Multiply this point by the dilation coefficient 2. 2 multiply 1, 2. And 2 multiply 1, 2. So the point after dilation will be A prime 2, 2. The second point, B 4, 1. Multiply this point by the dilation coefficient 2. 2 multiply 4 is 8. And 2 multiply 1 is 2. So the point B after dilation will be B prime 8, 2. The third point, C 4, 3. Multiply this point by the dilation coefficient 2. 2 multiply 4 is 8 and 2 multiply 3 is 6. So this point C prime 8, 6 is the dilation of this point C 4, 3. Now multiply this point by the dilation coefficient 2. 2 multiply 1 is 2 and 2 multiply 3 is 6. So the dilation of this point is D prime to 6. Now I will draw the shape that its points are A, B, C, D. This is the shape. And then draw the shape that its points are A prime, B prime, C prime, D prime. And this is the shape. This is the shape before the dilation and this is the shape after the dilation. إذا هذا هو الشكل قبل التمدد وهذا هو الشكل بعد التمدد. إذا ايش عملنا في هذا المثال؟ كبرنا هذا المستطيل إلى هذا المستطيل. كيف كبرنا المستطيل؟ فقط نضرب كل نقطة من نقاطه من نقاط رؤوسه أقصد نضربها بمعامل التمدد اللي هو dilation coefficient. Example 3. TV screen. The TV screen is characterized by its ability to change the image dimensions such that if the original image dimensions shown on the screen are 100 centimeter, 52 centimeter, if we reduction the show by an dilation coefficient of 3/4, how would the perimeter and image area be?